Abakunzi ba Tomato TV Rwanda twongeye kubasuhuza. Tudatinze rero turabashimira cyane ko mukomeza kutwereka ko mudukurikiye, ama comment yanyu turayumva byose, kandi tukabareba ko mudukurikira neza cyane gatanu kuri gatanu. So uyu munsi rero twongeye kubategurira brochette zimbuto. Bati ngaho rero zimbuto zigira brochette, bari bazi ko brochette zigira inyama, ihene, ibiki byose, ariko imbuto kinyamwuga nukundi kuntu nyine ushobora gutegura imbuto mu rugo kugira ngo utandukane na bya bindi warusha gukora. Cyane cyane abantu bakunda kugira ibirori mu rugo, ukaba ufite amasahani 20, ufite ikirori cy'abantu 50, se wa graduate se wakoze indi minsi mikuru runaka, ariko ukabura amasahani uheraho abantu imbuto. So tujye kure ku buryo ushobora buri wese ukafagana nk'isahani imwe brochette 100 zimbuto, buri wese afata brochette bibiri ibintu byiza cyane, bataha bavuga ati wow, uramunaze gutegura ibintu byiza cyane. Nta kindi rero ni intumbero ya Tomato TV Rwanda nkuko tuyibibutsa, ni kwa kundi kugira ngo ibyo byo gushaka mu mahoteli ubyikorere mu rugo iwawe bitaguhenze ku mafaranga. Cyane ko nagiye kwereka icyo tugenda dukora, ukavuga iki kigura 5,000, kandi mu by'ukuri waje kugikora mu rugo twatwara 1,000 ugasevinga 4,000. Goro tugiye kukwereka uko wategura ubundi buryo ushaka guteguramo imbuto. Ubundi buryo ariko tuvuga bwa fruit brochette. Imbuto ushaka gukoresha imbuto ufite zose, uretse nk'ibinyomoro ntabwo yakora fruit brochette, intuze marakuca ntabwo byakunda. Ufata za mbuto nyine zikomeye zifite inyama ikomeye, nk'urugero nka watermelon ukibona byakunda. Hano mfite nanasi namaze kuyikata, ndaza gushyiramo umuneke, ndaza gushyiramo pomme, ndaza no gushyira wenda no gukoresha wenda ni papayi. Imbuto ziba zogeje, wakarabye intoki, ibintu byose bitunganye neza. So ibikoresho nje gukenera rero, ndaza gukenera board, biterwa n'ifite mu rugo iwawe. Ndaza gukenera umushito, imishito barayigura birumvikana, n'icyuma birumvikana. Okay, tudatinze rero twatangiye gutegura imbuto duhereye kuri watermelon. Twatangira gutegura imbuto zacu. Okay, watermelon yacu turayitegura neza, turakatamo wenda utuntu. Urabona ko brochette uko zazimeze, urakatamo udupisi tungana nibura inyama, uko inyama zingana nibura. Okay, turashaka gukata udupisi tungana nibura, udupisi tungana n'aka nta kibazo nako, kano tukihorere. Turakatamo udupisi 4 nibura tungana. Birumvikana nibura urakata utuntu tumeze neza imbuto zawe. Ibi ntabwo tubita turaza gukoramo ji. Abarara abantu ngati mana we uri kwangiza, ariko nta kibazo, it's okay turakoramo ji. Dufite utuntu tungana neza uko brochette ibimeze. Okay, kani sawa cyane, naka ndabona ari sawa. Watermelon nacu turayirangije, tuyishyira ku nanasi nayo twarangije. Ubwo turakurikizaho pomme yacu. Pomme turakoresha igice. Pomme ntabwo twirirwa tuyihata, ibuke ko guhata imbuto ntabwo ari pomme, ntabwo wayihata. Okay, pomme yacu nayo Okay, tumaze gukata ipapayi yacu. Tumaze gukata ipapayi yacu, turakuraho gatoya nk'ibisanzwe, ntabwo turi bukureho nini. Okay. Turangije guhata ipapayi yacu no gukuramo iby'imbere, za mbuto z'imbere. Tugiye gukata nk'uko bisanzwe na ntuze, tukadukatemo pieces nka za izo twagiraga. Nta kibazo rwose, turazishyira kuko n'ubundi tugiye gukoramo brochette, turabikora ku isahani imwe, si ngombwa. Ubwo ndumva twabonye amabara yombi. Je rero dufite isahani yacu iraza kujyaho, turaza kugira nkuko nabwiye tugomba kuba dufite imishito. Brochette rero
ubuhanga burimo se cyangwa ibanga ririmo kugira ngo ise neza, urabona ko dufite amabara ngaye, dufite amabara atatu cyangwa 4 bitewe n'inuzo. No kuvuga ngo uba ufite umushito, dufite brochette ni imishito mitoya, ntabwo ari nko yindi botsaho brochette z'inyama. Ese uribaza ngo ese mbanze rihebara, mbanze muhondo, mbanze nuko ushaka, biterwa nuko ushaka. Ariko reka ngiye wenda mbanze wenda watermelon, reka ngiye wenda mbanze watermelon. Harashyiraho udupisi ntabwo turenga 3, kuko n'umushito wacu urabusa neza. Umushito wacu nano uraba karabari gatoya, ureshyireho gutya kandi dukurikizeho inanasi. Wenda kuko tuza gushakaho ko hari n'umuntu wenda dushyiraho wenda tudushyiraho na pome. Voilà, futi brochette yacu ikaba yarangiye. Tumaze gukora brochette zacu rero, uri kubona ko hari ubundi buryo wategura imbuto, sibyo? Ese wowe utegura imbuto urakatagura ugashyira ku isahani cyangwa uzibashye zitanakase? So imenya gutegura imbuto. Iyi mishito uri kubona ushobora kugenda uhereza nko mu birori byawe wagize, ugahereza umuntu brochette mwigenda usavinga, nta sahani bisaba. Mu gihe udafite amasahani mu rugo ukoresha fruit brochette, ni ibintu byoroshye cyane. Imbuto ntizihenze, nubwo zanaguhenda nabwo, aho kugira ngo uhereze umuntu wese pome. Urabona ko umuntu agiye kujya pome, arye ipapayi, arye watermelon, arye n'inanasi, kandi ntabwo abahera icyarimwe ku isahani. So mwakoze gukurikira video, mwakoze kureba. Thank you for watching. Mukore subscribe, bamwishimye dukora, mujye muri comments, mukandi nzogera hasi mu nguni hariya, mukoreshe mu magroup. Dufite na group WhatsApp, ushaka kujyaho jya muri comment, hari nimero twashyizeho, ututwandikira kuri WhatsApp, ututwishira mu rubuga rwa WhatsApp. Ubwo rero video zose z'ubutaha tuzakomeza tubane, mwandike izo mukeneye tuzabakorera, mwandike mwatwabasurira hoteli yihe, tukagenda gute, ibyo bintu byose ni kuri Tomato TV Rwanda.